بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا المختبر السابع في الصيدلة الصناعية. موضوعنا اليوم عن ال evaluation of tablet dosage form. هذا الجزء الثاني. لازلنا مستمرين نفس الموضوع اليوم عن ال content uniformity. This test is based on the assay of active substance of a number of tablets to determine whether the individual contents are within accepted limit. مثلا هذا عندنا الدواء اللي احنا اشتغلنا به بالتجربة السابقة. The label claim is 500 ملغ of paracetamol. انه قال هذا فعلا موجود به هاي الكمية من الدواء. فنسوي ال content uniformity لعدة حبوب حتى نشوف اولا هل هي المادة موجودة، والنقطة الاخرى نشوف ايش قد موجود في كل تابلت. الطرق المستخدمة HPLC والUV spectrophotometer وال FTIR. Procedure: randomly select 30 tablets and assay 10 of these tablets individually. زين. كيف نعرف انه هذا الباتش يعني مقبول عندنا و passes the test؟ if 9 of the 10 tablets must contain not less than 85% and not more than 115% of the labeled drug content. يعني لازم من هاي العشر حبات اللي احنا حددناها من ذني ل 30 حبة، لازم 9 من أصل 10 لازم تكون ضمن هذا الليمت، مو أقل من 85%، مو أكثر من 115%. والحبة العاشرة لازم ما تتجاوز الليمت اللي هو هنا عندي، اللي هو الليمت الآخر اللي هو قد 75% و 125%. يعني the 10th tablet does not contain less than 75% and not more than 125% of the labeled content. لازم احنا نبقى ضمن هذا الليمت. If these conditions are not met, we should assay the remaining 20 tablets individually. في حال هاي الشرطين ما تحققت لازم نسوي assay لل20 حبة المتبقية بشكل منفرد، ولازم كل ال20 حبة تكون ضمن هذا الرينج اللي هو 85 إلى 115%. Now let's talk about tablet thickness. This test is non-compendial, but it is required. The thickness of a tablet is determined by some factors. الفاكتور الأول اللي عندنا اللي هو diameter of die, the amount of fill permitted to enter the die, the compaction characteristics of the fill material, and finally the force or pressure applied during compression. هاي العوامل الأربعة اللي تحدد لي الثيكنس. The degree of pressure affects thickness and also hardness of tablet, and hardness is perhaps more important than the thickness. Why? Because it can affect disintegration and dissolution. Thus, for tablets of uniform thickness and hardness, it is very important to control pressure. هذا الجهاز اللي عندنا لقياس التابلت thickness. التابلت thickness is measured by hand gauge اللي هو هنا Vernier caliper. This is used during production or by automated equipment. The accepted tablet thickness variation is up to plus minus 5% of standard value. هذا الليمت المقبول. يعني إذا كان مثلا الاختلاف المقبول عندي هو قد يعني 105% من الثيكنس الستاندرد فاليو أو 95%، فقط هذا الليمت المقبول. هسه عندنا التابلت hardness. It is fairly common for a tablet press to exert as little as 3,000 and as much as 40,000 of force, طبعا pound, of force in the production of tablet. Now let's talk about tablet hardness. It is fairly common for a tablet press to exert as little as 3,000 pound
and as much as 40,000 pounds of force in the production of tablets. Generally, the greater the pressure applied, the harder the tablets. طبعا كل ما يزيد البريشر بالتابلت ماشين كل ما التابلت تكون harder. Although the characteristics of granulation also have a bearing on hardness. طبعا خصائص الجرانيوليشنز أكيد إلها تأثير على الهاردنس للتابلت. Certain tablets such as lozenges and buccal tablets that are intended to dissolve slowly are intentionally made hard. طبعا هذني الدوزج فورم هذني النوعيتين هي اصلا مصممه حتى تذوب بشكل بطيء، يعني ما مصممه حتى تتفتت بسرعه، يعني بالضبط عكس الشوبل تابلت مثلا. while we have other tablets such as those for immediate drug release are made soft. In general, tablets should be sufficiently hard to resist breaking during normal handling and yet soft enough to disintegrate properly after swallowing. بشكل عام التابلت لازم تكون من ناحية الهاردنس لازم يكون اكو عندنا نوع من البالانس، يعني بحيث تتحمل النورمال هاندلنج، يعني في اثناء التصنيع وفي اثناء النقل، يعني الباكجينج وفي اثناء النقل الترانسبورت، وفي من توصل للمريض، مو يعني بالهاندلنج البسيط انه الحبة تتفتت، هاي بيها مشكلة. وفي نفس الوقت ما تكون كلش هارد بحيث تسوي لي مشكلة بالديسانتجريشن، فلازم يصير عندي نوع من البالانس. زين راح نحكي هسه على الهاردنس من حسب اليو اس بي. In order to achieve sufficient statistical precision for the determination of average breaking force, we should test a minimum of 6 tablet samples. ناخذ 6 حبات من الباتش بشكل عشوائي ونسوي عليها التستنج. Early measuring devices were typically hand operated. For example, the Monsanto hardness tester، هذا الجهاز الأول واللي هو مذكور في اليو اس بي وهو كان يستخدم سابقا، was based on compressing tablets between two jaws via a spring gauge and screw. هاي هنا طبعا عندنا صورته. هذا الجهاز شوفوا الباتنت مالته من 1934 التصميم مالته. اكو هنا عندنا السبرينج وهنا عندنا الجيج، وراح يطلع لي ايش قد الهاردنس. النوع الثاني من التستنج اللي هو الفايزر هاردنس تيستر اللي موجوده هنا الصوره مالته. The vertically mounted tablet was squeezed in a device that resemble a pair of pliers. هذا هنا شكله. النوع الآخر اللي عندنا اللي هو strong cob hardness tester، والنوع الآخر اللي عندنا اللي هو strong cob hardness tester. In this device, the breaking load was applied through the action of a small hydraulic pump that was first operated manually but was later motorized. Problems associated with these devices were related to operator variability in rates of loading and difficulties in proper setup and calibration. Modern testers employ mechanical drives, strain gauge-based load cells for force measurements, and electronic signal processing, and therefore they are preferred. هذا الجهاز اللي هنا عندنا بالصورة هو اللي مستخدم عندنا في المختبر. British Pharmacopoeia doesn't specify certain device. However, same principle of United States Pharmacopoeia, the apparatus is calibrating using a system with a precision of 1 Newton. Place the tablet between the jaws. For each measurement, orient the tablet in the same way with respect to the direction of application of the force.
لازم نخلي الحبة بنفس الوضعية بنفس الطريقة حتى ليس عندي اختلاف بالقراءات. We do the measurement on 10 tablets. شو وقت after removing all fragments of tablets before each determination. لازم نشيل كل المتبقي من التابلت سواء الباودر او الفراجمنتس اوف تابلت، شو اسمه اجزاء الحبوب اللي موجوده بالجهاز متبقيه، لازم الجهاز يتنظف بشكل كامل، بعدين نجي نسوي التستنج. This procedure does not apply when we use fully automated equipment. Thank you very much.